is not my son.
مساء الخير. مساء الخير أصحاب السمو والمعالي والسعادة وضيوفنا. أطلقنا معا طوال هذا اليوم قمة بيروت انستيتيوت في طبعتها الثانية بمساهمة بالغة الضرورة لرسم مستقبل المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المنطقة قبل يوم ثان غدا من الجلسات المعمقة والنقاشات المتقدمة. نختم يومنا الأول في هذا العشاء التكريمي لشخصيات متميزة طبعت المشهد العالمي والعربي هذا العام وفي الأعوام الماضية. الكلمة من جديد لك راغدة المؤسسة لبيروت انستيتيوت. Good evening, good evening. Was it fun so far? All right, good. I wanna thank, because I'm afraid I'd forget, so there's a couple of thanks I must say right away. One set of thanks is for those who were facilitators for the 5 policy circles. Now, of course, somebody's going to help me because I'm going to miss someone. So let's see. We had Steve Clemens. Is Steve still here? I should not embarrass anybody. People come in and out. You are. Thank you very much. Malik Dahlan, Minister Fahmi, Nabil Fahmi. Help me out. Who am I missing? Give me names. What? What are you doing? Just say the name. Bari Alam al-Din, of course. Okay, I'm missing one person and I'm going to be killed for it, but it's okay. I want to thank, Firas Maqsad, that's what it is. Firas Maqsad, here he is. I want to thank 2 people who have been the backbone of my energy and the survival of Raghida Dargham in order to get here. And they are Janine Kunjia and Mario Kanaan. Please give them a hand. Please stand, both of you. Where is Janine? Where is Janine? Janine is, of course, in the back disappearing, and Mario is right here. I'll have to thank them over and over again because, honestly, first of all, they get the award for tolerating me, but, but they really have been, we've been through very tough times, but it's okay, we're here. And we're here to do something really special. We're here to celebrate the achievements of friends, the excellence of friends. And that is such a nice honor for me personally, because the people we're honoring tonight happen to be personal friends for years and years. And in order to express my emotion about this, I tell you, every time that I have this humbling experience of being honored, I'm grounded again. I feel that, you know what, my colleagues are saying something about me, my friends are saying something about me, so I've got to give more. I have a good friend sitting here who says, are you ever going to retire? I'm going to ground you, all right? And I don't think that's going to happen anytime soon. With this, I'm going to thank you so much for being here throughout these 2 days. The first day, I know some of you have expressed how enjoyable it's been, and the second day is going to be just as enjoyable and just as inspiring because we have an amazing collection of brilliant minds who are going to share their thoughts and their insights about what tomorrow should look like, even if it doesn't look good today. With that, I would like to start this wonderful celebration of excellence, exceptional excellence awards. And so take it from here, crew. David Ignatius is the best-selling author and prize-winning columnist for The Washington Post, who has been covering the Middle East and the CIA for more than 25 years. He has written 10 novels, including Body of Lies, which director Ridley Scott adapted into a film. An accomplished journalist, David has received several awards including Gerald Loeb Award for Commentary in 2000 and the Edward Weinthal Prize, twice in 1985 and 2004, the Legion of Honor from the French Republic, Urbino Press Award from the Italian Republic, and a Lifetime Achievement Award from the International Committee for Foreign Journalism, to name a few. 1990,
to 1992, he was the foreign editor and oversaw the Washington Post's Pulitzer Prize-winning coverage of Iraq's invasion of Kuwait. He's a former adjunct lecturer at the Kennedy School of Government at Harvard University and currently senior fellow to the Future of Diplomacy program. In 2015, Ignatius teamed up with composer Mohammad Fairouz to create a political opera called The New Prince, based on the teachings of Niccolò Machiavelli. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming on stage David Ignatius. So I want to thank two friends of many years, His Royal Highness Prince Turki and Raghida Durham. The two of them in different ways represent the things that I love about the Arab world, admire about the Arab world. They're people who are committed to good values and who try every day in their ways to make the Arab world and the world as a whole a better place. I found my life change in 1980 when the Wall Street Journal asked me to be their Middle East correspondent. And in some ways, I never really got over it. It stayed with me in all the different jobs that I've had since then. The Arab world has been a subject of fascination, sometimes of anguish. I want to just briefly in these remarks note a few things that I look back on as being central to this experience that I've had. The first that I would mention is the yearning that I found from the first day that I began my work in Lebanon and throughout the Middle East, the yearning of the Arab people for a modern and connected life. These years, it's 38 years since I began this work, have been enormously difficult for the Arab world, but I think of Lebanon, a place that I said to myself, I want to cover village by village. I think of Palestine, where I spent 2 weeks living in Halhul, a village in the West Bank, and the things that I heard in that time living with people. I think of Tahrir Square, where I was in those incredible moments of 2011 that we remember as the beginning of the Arab Spring. It's something that I feel when I come to the UAE, a country that really is finding the path to being modern and connected, when I visit the Saudi Arabia that's changing so much with its new leadership. The second thing I think about is, to be honest, all of the struggles of my country, the United States, to get this part of the world right. I think over so many years, it's been a place that we tried to learn, often didn't succeed, and that chain of struggle and often of difficulty is part of the story of your region. I've written about this in many of my novels, which were flashed up upon the screen. The moral of each of those books, in some ways, is that the United States just doesn't know enough to get as deeply involved in some of these countries as we've been. A third point that sticks with me after these nearly 40 years is the commitment of Arab journalists like Raghida Durham, like so many people who I think of as cherished colleagues, some of whom have lost their lives over these years, to tell the truth about what's going on, to cover this story with all of its complication and difficulty. They're colleagues that I greatly admire. To be honest, I've been to many, many conferences in these last nearly 40 years with this same theme of finding the pathway to the future in the Arab world. And as you know better than I, all the advice that we're offering, all the thoughts, it's not as if people haven't made those points before, that they have. The issue is why it's been so difficult
in the Arab world to make these breakthroughs. I said to a friend today, maybe we should think about why these failures happen. We should begin with the assumption that all the recommendations that we're making at this wonderful Beirut Institute conference won't succeed, and then ask ourselves, as if in retrospect, why did they fail? What stood in the way? And then maybe we'll begin to think about the fundamental obstacles. I want to say, finally, what I cherish about the role that the United States has played in the Arab world, and what I think of as symbolic of the role I hope will play in the future. And that's a site that I think is familiar to many of you. It's the gates of the American University of Beirut on Rue Bliss. And I'm sure you've passed often that stone carving that says the simple words of the founders of the American University of Beirut, that they may have life and have it abundantly. It was that simple American desire that the people of the Arab world embrace the knowledge that AUB offered, the fellowship of the students and faculty. That's the enduring power, I think, of the United States, is the ability to create a university like that, to stand by its graduates. And I hope that someday people will remember us not for the wars we fought, but for the knowledge and the relationships that we made and that survived. So with that, I want to thank everyone, most especially Ragida and His Highness Prince Turki for offering me this. It's a deep satisfaction for me after all these years. Thank you very much. خوف وقلق وانكفاء إلى الداخل إلى المنازل خوفا من طائرات الموت. المصلحة الانتخابية في عدد الأصوات المطلوبة دفعت كل المرشحين إلى التكيف بسرعة مع مسألة مشاركة المرأة. من وقف ضدها في السابق أو من قاتل لأجلها؟ بالنسبة لهذه الشروط الثلاثة التي أعلنها سيد فيجي نامبيار، الغريب أنه يعني هناك دعوة إلى حماية المدنيين وحماية البنى التحتية المدنية من الطرفين. مجزرة لم تسلم منها أي منطقة من المناطق الضاحية، بل إن هناك أحياء بكاملها سويت بالأرض. الذكرى الرابعة للثورة التي أطلقت ثورات العالم العربي. كونوا معي أنا نجوى قاسم في تغطية عبر شاشات الحدث. كيف ستكون شكل العلاقة العربية العراقية من بعد هذه القمة؟ معالي الوزير، كان من المتوقع بالنسبة للكثير من اللبنانيين إذا لم يكن كلهم أن تكون هذه القمة هي قمة لبنان. هناك ملف عالق متعلق بإيران أيضا، هو ملف حزب الله. كيف سيتعامل الشيخ رفسنجاني في حال فوزه مع هذا الملف؟ الاستحقاقات السابقة اللي كانت كلها على شكل استفتاء على مستقبل مصر. إعلان الرئيس ترامب لموقفه. برلمان لبنان الحريري يتضرر. القضاء الأمريكي يربط بين إيران وتمويل القاعدة. تخلي روسيا عن الأسد مقابل ضمان النفوذ الاستراتيجي. تنضم إلينا رئيسة تحرير أوروبا اليوم سيدة سحر رمزي. حضرتك تذهب باتجاه العملية العسكرية، لكن هل السؤال الآن هو أي نوع من العملية العسكرية محدودة؟ الإدارة الإيرانية، عناصر الحكم الإيراني، هل هو تبادل أدوار أو هو تنافس؟ هل هذا بيعني أنه كل هول أصبح الاتفاق النووي مطلوب منه أن يشمل كل الموقف من إيران؟ الحقيقة يبدو أنه اليوم بدأت تتكشف تفاصيل هذه الصواريخ مزودة بنظام ذاتي. مشاهدينا، لكل حدث حديث. مساء الخير. أولا
أجمل شيء أن يكرم المرء واسم بيروت وراه. فتحية لبيروت. وأكيد بدي أبتدي بأني أشكر الإكسبشنال إكسلنس لراغدة درغام دايماً بالدرجة الأولى والأخيرة. أكيد شكراً لأنها بتجمعنا، وشكراً للتكريم اللي أنا فيه اليوم. الحقيقة أنا عم بحكي بلغتي اللبنانية، اسمحوا لي لأني بشعر فيها أكثر. قبل يومين ب10 مايو أيار مر 25 سنة على أول نشرة أخبار ظهرت فيها. بهداك اليوم كنت الفتاة اللي خرجت من الحرب، حرب أهلية، من جيل حرب، تعب من الحرب، يريد السلام ويريد المستقبل، يريد المضي قدما والذهاب إلى أفضل مستقبل، أحلام كثيرة ثائرة، شابة نشطة إلى كل ما هنالك. لكن مع السنوات 25 صار في أجيال حرب للأسف. اليوم نحن أمام أجيال حرب، لذلك أغلب الأحيان بقول لنفسي إذا الفتاة اللي من 25 سنة ظهرت على الشاشة أول مرة سألتني اليوم أو قابلتني اليوم رح تعاتبني أو رح تفرح فيي، ما بعرف. رح تعتبر أني كنت أمينة على أحلامها ولا خذلتها. بتمنى أني على الأقل بالشق المهني يكون ما خذلتها، على الأقل بالشق المهني يكون ما خذلتها. بأشياء كتيرة كلياتنا بعدنا عم نحلم والحلم عم يتأخر للأسف. بدي أرجع أشكر مرة تانية راغدة درغام، شكراً. وبشكر أيضاً سمو الأمير تركي الفيصل، وبدي أشكر كل الموجودين، إضافة إلى أني بالدرجة الأساسية بدي أشكر عائلتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة. عائلتي الصغيرة هن عائلتي الكبيرة هي العربية اللي أنا واحدة من أفرادها من 15 سنة. بالبيتين تعلمت أنه العائلة القوية هي العائلة اللي فيها حب، والعائلة اللي فيها تماسك، والعائلة اللي فيها دفى. ببيتي أمي وأبوي هيك علموني، وبالعربية هيك تعلمت، ويمكن منشان هيك نجحنا. شكراً جزيلاً لكم جميعاً. I shouldn't be alive today. I should have been killed by the bomb that hit the pool in Damascus. I should have drowned in the Mediterranean Sea. I should have been one of the many faceless refugees who died along the way. But I am here, alive, because I kept moving. So many things tried to stop me, to break me. So many times something whispered, now this will defeat you. But I kept moving. Moving as I left my family behind. Moving through the fear when I was hiding in the forest. Moving through the sea, pulling a boat through the waves. And now, when my exhaustion rises, I remember. And my strength just rises higher. It says, greater things than this have tried to stop me. And I keep moving. Hello everyone, I'm Yusra Mardini. I just want to say thank you for giving me this award. I'm really proud to receive it. I want to change people's perceptions about what a refugee is, and I'm really happy to receive this award because it means a lot to me. And me myself, I am a refugee and trying to change a lot about what people think actually about refugees. So thank you so much and enjoy the evening. مرحبا، أنا يسرا مارديني. أنا بدي أشكر الكل على منحي هاي الجائزة، وبتمنى أنكم تنبسطوا بهالليلة. شكراً. يا حبيبة، حقيقة حبيبة. She is such a beautiful inspiration. Unfortunately, she's not with us, as you could know. She's already sent us her message, but I feel you all will share with me the feeling of being
totally humbled and honored by having Yusra Mardini accomplish what she has. So one applause for Yusra Mardini. Hello, my name is Donna El-Belushi. I am a 12-year-old astronaut training with NASA. And yes, I understand it's hard to believe due to my age, but I am Zaid's daughter, and you should always expect the unexpected when it comes to Zaid's children such as myself. I consider myself living proof that you can achieve your dreams at whatever age. I thank the Beirut Institutes for having me today. Thank you all for your time, and as always, age does not and will never limit your dreams. Thank you. Hello, my name is Adib Al-Belushi. I'm the UAE's youngest scientist and inventor. I'm 14 years old and I have a multitude of inventions that are worldwide. This would not be possible if it wasn't for my supportive family and my irreplaceable country. Thank you, Beirut Institute, for the breathtaking award ceremony, and a special thanks to the distinguished guests of tonight's event. I managed to do all of this by following in the footsteps and the vision of Sheikh Zaid. Thank you, all of you, and have a very pleasant evening.
We're going to be doing something rather special because normally you would expect us to pay tribute, and we do, to both these amazing young people. But you know what? We're going to give this honor of exceptional excellence not only to Adib and Dana, but to the family of the Baluchis. Abu Adib, تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باخذ شوية بس وقت زيادة على أعطوني إياه. بسم الله. أديب ودانا مثل ما تفضلت أختي أنه في الوطن العربي في كل بيت في أديب ودانا. نحن بدينا في 2007. لما بدينا طبعا أنا شخص أعتبر من أصحاب الهمم في دولة الإمارات، وهذا كان أحد الأسباب اللي خلت بظهور أديب ودانا، لأن أديب أول شيء فكر فيه أنه كيف يصنع جهاز طبي حق أبوه يكون متطور الجهاز هذا. وطبعا دانا كانت تنظر لأخوها وهو على منصات التتويج والمشاركات وهالأشياء كلها، فكانت انطلاقة دانا لأن عندها قائد ملهم اللي هو أخوها. لو أقول لكم سر من أسرار نجاح أديب ودانا، هو والدي وقائدي ومعلمي الشيخ زايد رحمة الله عليه وطيب الله ثراه. بتقولوا لي كيف شيخ زايد؟ الشيخ زايد رحمة الله عليه بنى هذه الدولة، بنى أسرة مش شعب أو دولة. يسألون أديب دائما الصحافة ودانا فيقولون احنا عمرنا 47 سنة أو 46 سنة. فكان لقاء جيد مع سيدي اسمه الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، فقال أديب الصحافة يشتكون عليك أنت كله ما تعطيهم عمرك الحقيقي. قال أنا عمري في اليوم اللي الشيخ زايد بذرة الاتحاد في هذا الوطن. فالحمد لله والشكر لله نحن في دولة الإمارات، وأنا فرحان جدا بتكريمي في مئوية الشيخ زايد رحمة الله عليه وفي عام زايد الخير. وأشكر بيروت انستيتيوت بهذه المناسبة، وأشكر سيدي سمو الأمير تركي الفيصل على تشريفنا وتكريمنا. ونصيحتي، المنطقة مرت بظروف صعبة ونحن شايفين المنطقة، بس أتوقع أن نحن كثير متفائلين، وأعتقد أن نحن الحين ماشيين طريق الصحيح وكل واحد قراره بإيده، وهذا الطريق المستقبل وهذا طريق التخلف. وأعتقد أن اليوم كل اللي موجودين هني لهم بصمة في اللي وصلوا له أديب ودانا، وأعتقد بإذن الله تعالى أن مستقبل الوطن العربي باهر جدا. والحمد لله كل الدول العربية اللي زرتها أنا لاحظت قوة الشباب ولاحظت رؤية الشباب، والحمد لله أني شفت أن الشباب كلهم ينظرون إلى المستقبل، ما حد ينظر إلى طريق إلا هو المستقبل. فجزاكم الله خير، وأتمنى من الجميع مثل ما قالت أدانا وقال أديب أن عمر الإنسان ما يحدد طموحه. نحن في الوطن العربي لازم ننظر لهذا الموضوع، ما نفكر أن جيل معين أو عمر معين. أتوقع أن الخير في الأطفال والشباب بوجودكم أنتم، بدعمكم أنتم. وأختم الكلام هذا بشغلة. أديب كان يدرس في مدرسة الحكومية التربية الوطنية. معظمكم تعرفون التربية الوطنية اللي تدرس في المدارس. فلما انتقل إلى مدرسة أجنبية ما فيها تربية وطنية، فكان يبكي، يبغى يتعلم أشياء عن التربية الوطنية ودولته وكذا. فصدقا يا جماعة لما يكون الإنسان عنده قدوة ويقتدي فيها
كل يوم كنت أنا قبل ما أنام ما أقول قصة ألف ليلة وليلة ولا شهرزاد ولا سندباد ولا هذا، كنت أقول لهم كيف زايد بنى هذه الدولة. والحمد لله عندي معلومات شوية، فكنت أقول لهم شو العذاب اللي تعرض له الشيخ زايد عشان يبني الدولة هاي. فكان هو الفارس لهم، هو القدوة لهم. وهذا الشيء اليوم لو شو تسأل أديب ودانة بيقول لك نحن قدوتنا زايد، مثل ما بنى هذه الصحراء و7 إمارات متفرقة وقبائل متصارعة إلى دولة حضارية متقدمة يحتذى فيها. شكرا جزيلا.